Good morning, children. Welcome to our English program today. Today is the third lesson of our English lessons, and today we are going to do a few more tenses so that it would help you to do the exercise on verb tenses in your exam paper. Now, I think we did 3 tenses last week and the week before, and today we are going to start with the past perfect tense. The past perfect tense. Chitrani, shall we just? Yeah. Now children, the past perfect tense. Perfect means the action is completed, right? So, how do you identify this? There are certain signal words that will lead you to identify this particular tense. Past perfect tense carries positive, negative and interrogative questions. Look at the singular. He had spoken. If it is in the plural form, they had not spoken. That is the negative. He had spoken is the positive. They had not spoken is the negative. Look at the negative. Singular form, he had not spoken. Then the plural, they had not spoken. Positive interrogative. If you want to ask a question in the positive form, how would you ask? Had he spoken? Had he spoken? Then had they spoken? That is in the plural form. If you want to ask the same question in the negative form, negative interrogative means question, singular, hadn't they spoken? Hadn't he spoken? So, you see, like in all other tenses, you get the positive, negative, positive interrogative and negative interrogative. Now, let us move on to the signal words. Yes, and this is just a short, just to tell you children that there are 4 types of sentences, the positive, dhanarthaya, negative rinarthaya, positive interrogative, dhana arthayema ප්‍රශ්නයක්, negative interrogative කියන්නේ ඍණාර්ථයේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔබට හොඳට තේරෙනවා මේවා මේ පෙර දැකලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් හදනකොට අර වාක්‍යයේ මැද තියෙන auxiliary verb එකක් එළියට ඇදලා දාලා ඒ වාක්‍යය එහෙමම ලියනකොට ඒක ඉබේම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තරයක් වෙන්න ඕනේ yes no උත්තර. ඉතින් මේවට කියන්නේ yes no questions කියලා. මෙහෙම තමයි මේ වාක්‍ය ಜಾති 4 හදන්නේ. අපි බලමු මේ past perfect කියන්නේ අතීතයේදී perfect කියන වචනේ තේරුමක් තියෙනවා සම්පූර්ණ වෙච්ච අතීත කාලයේදී. ඒ කියන්නේ මේ නුදුරු අතීතය නෙමෙයි ටිකක් ඒ ළඟ අතීතයට වැඩිය ඈත අතීතයකදී සම්පූර්ණ වෙච්ච වාක්‍ය කියන විදියට දීලා තියෙන ටෙන්ස් එකක්. අපි දැන් බලමු මේ ටෙන්ස් එක අඳුන ගන්න සමහර වචන තියෙනවා වාක්‍ය. ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේවෙන් හිස්තැන් පුරවන් දෙනකොට එක පාරට මේ මොකද සමහර වෙලාවට ඔබට හිතා ගන්න වෙනවා මේ ටෙන්සස් දෙක තුනකින් මේ ක්‍රියාපද යොදන්න පුළුවන්. නමුත් මොන ටෙන්ස් එකේද මේක නියමයට වෙන්න ඕනේ කියලා මේ සිග්නල් වර්ඩ්ස් තියෙනවා. මේ past perfect tense එක හඳුන්වලා දෙන යම්කිසි ඉඟි වචනයක් වාක්‍යයේ තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද මේ කියලා. මෙන්න මේවා. Yes, Chitrani, shall yes, already, just, never, not yet, once, until that day. Now, if you see any of these words, you should remember now that particular sentence would belong to the past perfect tense. Past perfect tense carries the word had plus the verb in the participle form. Now look at the first one. The train had already left to Jaffna. The train had already left to Jaffna. The students had just reached Kandy. The students had just reached Kandy. Look at the third one. The old gentleman had never been to London. The old gentleman had never been to London. Number 4. The carpenter had not yet completed the furniture. The carpenter had not yet completed the furniture. Number 5. I had once travelled to India by ferry. I had once travelled to India by ferry. Number 6. We had not seen a rainbow until that day. We had not seen a rainbow until that day. Yes.
දැන් මෙන්න මේ signal words ඔබට already, just, never, not yet, once, until that day කියන signal word එකක් වාක්‍යයේ තිබිලා ඒ වාක්‍යයේ යම්කිසි හිස්තැනක් තිබුණොත් ඔබට පොඩ්ඩක් වැටහෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වචනයෙන් කියන්නේ past perfect tense එක කියලා. දැන් ඔබට මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න පළවෙනි වාක්‍ය the train had already left to Jaffna. දැන් මේ past perfect tense එකේ වාක්‍යයක් මෙලෙස ලියුවට අපි කිසිම දවසක මේ වාක්‍ය ලියන්නේ නැහැ. මේ දැන් ඔබට උගන්වීම සඳහා උදාහරණයකට ලියුවට මේ වාක්‍ය කිසිම දවසක මෙහෙම තනියම ඉන්න බෑ. මොකද මේක ඈත අතීතයේ සම්පූර්ණ වෙච්ච දෙයක්. මේ ඈත අතීතයේ සම්පූර්ණ වෙච්ච දේ ගැන දැනගන්නට අපි මේ ළඟ අතීතයට යන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ past perfect does not always carry full meaning on its own unless it is supported by the simple past tense. මේකේ තේරෙන්නේ මේ කියන්නේ past perfect tense එකේ වාක්‍යයක් ලියපු පළියට ඒකේ කිසිම තේරුමක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම කවුරු හරි කිව්වොත් මට ඇවිල්ලා the train had already left to Jaffna කියලා. ඔබට තේරෙනවා මේ වාක්‍ය අසම්පූර්ණ ගතියක් තියෙනවා. ඇයි මෙයා මේක කියන්නේ? ඉතින් මට මොකද? හැබැයි මෙයා මේක මට මෙහෙම කිව්වොත් when I went to the station. when I went to the station කියන්නේ මම දැන් ස්ටේෂන් එකට ගියා මේ ළඟ අතීතයේ. the train had already left to Jaffna. මම ගියාට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ මීට ඉහතදී යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදු වෙලා තියෙන බව. ඒතකොට ඒ ක්‍රියාව ඈත අතීතයේ. අන්න එහෙම past tense එකේ වාක්‍යයක් සමග මේක සම්බන්ධ නොකළොත් මේකේ සම්පූර්ණ තේරුම එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඔබට තවදුරටත් වාක්‍ය කරනකොට මේක තේරෙයි කොහොමද මේ සම්බන්ධ කිරීමෙන් තේරුම එන්නේ. සම්බන්ධ නොකරුවොත් ඒකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. හැබැයි මේකට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් කවුරු හරි. එතකොට මේ උත්තරේ මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් simple past tense එක කොටසක් සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව. දැන් අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ tense එක. දැන් මේවා අපි ඉක්මනින් ඔබට රිවයිස් කරනවා. ආයිත් අභ්‍යාස එනකොට ඔබට මේක නැවතත් මතක් වෙයි. එතකොට අපිට මොකද්ද ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔබගෙන් අහන්නේ කියන එක ඔබට වැටෙනවා. එතකොට ඔබට මේක මතක් වෙච්ච ගමන් ඒ ක්‍රියාපදේ හරියට හිස්තැනේ යොදන්නත් ඔබට පුළුවන් වෙනවා. මේක පොඩි පුනරීක්ෂණ පාඩමක් පමණයි. මොකද ඔබ අවුරුදු 11ක්ම මේවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් බලමු එහෙනම් අපි තවත් tense එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ඉවර කරලා තියෙනවා tenses 6ක්. දැන් simple future tense. simple future tense කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය අනාගත කාලයේ සිදුවෙන දෙයක්. දැන් අපි පවසන්නේ කොහොමද කියලා. චිත්‍රානි, shall we go through this? Simple future tense. Now this you have learnt when you were in grade 5 or 6, isn't it? Even before that. Even before that. Yeah. So just a little bit of revision. Positive, singular, the teacher will teach. The teacher will teach. Then the plural form, teachers will teach. Now see, there is, I mean, it's very easy because the auxiliary does not change. Will remains the same even if it is in the plural form. The teacher will teach, the teachers will teach. If it is in the negative form, the teacher will not teach. Teachers will not teach. So you can even shorten the two words will and not to won't. W-O-N apostrophe T. Look at the next sentence, the positive question. Will the teachers teach? There you're asking a question. Interrogative means asking a question. Even in the plural form, will teachers teach? Look at the negative interrogative. If you want to ask it in the negative form, you can ask like this. Won't the teacher teach? Won't the teachers teach? It's very easy. So it's not complicated. Unlike in the simple present tense, the simple future tense is the easiest. ඔව් මොකද simple සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයට ඒක වචන බහුවචන කියන දෙකේ ක්‍රම දෙකක් නැහැ. එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ ධනාර්ථය, ඍණාර්ථය, ධනාර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක්, ඍණාර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් කියනවා මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට මතක් වෙනවා ඇති මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්තේ. ඒවා දැන් මේ will කියන වචනේ තමයි future tense එක හංගවන්න භාවිතා කරන ප්‍රධානතම වචනේ. මේ will කියන වචනේ modal auxiliary එකක්. ඒක අපි එළියට ඇදලා ගත්ත ගමන් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මේ simple future tense එක හංගවන්න තියෙන signal words මොනවද? ඔව් දැන් මේ simple future tense එකෙත්
සිග්නල් වර්ඩ්ස් තියෙනවා. මොකක් හරි වාක්‍යයක හිස් තැනක් තියෙනවා. ඒ හිස් තැන පුරවන්න ඕනේ මොන වගේ වචනකින්ද කියලා verb එකක් තියෙනවා. ඒ verb එක හසුරවන්න ඕනේ මොන ආකාරයකද කියන්න මෙන්න මෙවැනි මේ සිග්නල් වර්ඩ් එකක්. ඉඟි වචනයක් දැක්ක ගමන් ඔබට තේරුම් යන්න ඕනේ මේ කියන්නේ මේකේ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලය කියලා. දැන් මෙන්න මේවා තමයි කෙටියෙන් චිත්‍රානි shall we just go through these quickly? Yeah, the signal words in a year, tomorrow, next year, next month, next week. So the moment you see these words, you should know that this action belongs to the future. Then what have you got to do? You have to use the word will together with the verb. He will come to Sri Lanka in a year. They will build a house next month. I will visit you tomorrow. So if you get a blank after the subject pronoun and if the sentence continues, you must know the correct form of the verb by looking at these signal words. ඔව් මේ ඔබට දන්නවනේ in a year තව අවුරුද්දකින් tomorrow කියන්නේ හෙට. ඉතින් ඔබ දන්නවා මෙන්න මේවැනි වචන කියන්නේ අනාගතේ. එහෙමනම් මේක අනාගත කාලය. දැන් අනාගත කාලය අඟවනකොට මෙතන තියෙනවා will come, will build, will visit. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ will කියන අනාගත කාලය අඟවන පදයක් එක්ක අපි කිසිම දවසක මේ ක්‍රියාපදේ මූලය මිසක් ing ෆෝම් එකක්වත් ed වත් දාන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි මේක මතක තියාගන්න. will එක දානවා. ඒ අපිට කියවිය යුතු ක්‍රියාවේ ක්‍රියාපදය දානවා. ඒකේ මූලය දාලා ඒ වාක්‍ය ලියනවා. ඉතින් he will come to Sri Lanka in a year. දැන් ඔබට වාක්‍ය දෙන්නේ හිස් තැනක් ළඟ වරහන් ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදය. එතකොට ඒ ක්‍රියාපදයට මෙන්න මේ ඉඟි වචනයක් තියෙනවා නම් ඒ වාක්‍යයේ හරි මේ ක්‍රියාපදයේ ඉදිරියට will එක පමණක් දාලා ලිව්වහම ඔබට ඒ වාක්‍ය සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයට හරවන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු දැන් ඊළඟ. දැන් simple future tense එක වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. අපිට අර අනිත් simple tenses තිබුණා simple present, simple past. ඒකම ඒවේ present tense එකෙත් continuous tense එකක් තිබුණා. past tense එකේ continuous tense එකක් තිබුණා. ඒ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙමින් තිබුණු අවස්ථාවේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙමින් තියෙන අවස්ථාව. එහෙනම් දැන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙමින් තියේවි කියලා අපි උපකල්පනය කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා අනාගතයේදී. අන්න ඒක කොහොමද ලියන්නේ? දැන් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ future continuous tense. සමහරවිට මේ continuous කියන වචනේ progressive tense කියලාත් කියනවා. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ මේ ඍණාර්ථය ධනාර්ථය ඍණාර්ථයෙන් අහන ප්‍රශ්න ධනාර්ථයෙන් අහන ප්‍රශ්න කොහොමද ලියවෙන්නේ කියලා ඉක්මනින් බලමු. Yes, you have just only to add ing to the verb and look at the first sentence. Positive, singular, the teacher will be speaking. Now will speak became will be speaking. Will speak is the simple future, will be speaking is the future continuous. Teacher will be speaking. If it is in the negative, the teacher will not be speaking. The teacher will not be speaking. Plural form, teachers will not be speaking. Sometimes children find it difficult to place this word be. They might either place it just after will in the negative form. Yes. So that's a common mistake. Now remember where you place this be in the negative. The teacher will not be speaking. Teachers will not be speaking. Positive interrogative. Will the teacher be speaking? Will the teachers be speaking? Look at the negative interrogative, singular form. Won't the teacher be speaking? Won't the teachers be speaking? So it's a simple technique. You have only to keep in mind that you have to add the word be together with the ing form of the verb. ඔව් දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ing යම්කිසි ක්‍රියාපදයකට එකතු කරනොත් ඒ ing එකතු කරන්නේ හැම වෙලෙම යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙමින් කියන එකට. මම ඔබට හැම වෙලෙම කියනවානේ වෙමින් කියනකොට in එක තමයි මේ ing එකෙන් එන්නේ. එහෙම මතක තියාගත්තාම ඔබට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි අතීත කාලයේ in එකක් තියෙන්න පුළුවන්, වර්තමාන කාලයේ in එකක් තියෙන්න පුළුවන්, අනාගත කාලයේ in එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් මේ තුන කොහොමද වෙන් කරන්නේ කියන එක තමයි අපිට දැන් ප්‍රශ්න. ක්‍රියාපදයට ing එකතු කළ පමණින් මේ කාල තුන වෙනස් වෙන්නේ. මේ කාල තුන වෙනස් වෙන්නේ මේ හැම කාලයක් වෙනුවෙන්ම විශේෂ be verb එකක් තියෙනවා. වර්තමානයේට is
ඒක වචනයට, ආ බහු වචනයට, අතීත කාලයට was ඒක වචනයට, were බහු වචනයට. එහෙනම් මොකද අනාගත කාලයට තියෙන්නේ අපිට verb be එකෙන් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ ing ක්‍රියාපදයේ ඉස්සරහට. ඉතින් දැන් මෙතන දාන්නේ be කියන වචනේ. දැන් මේක තවත් ලේසියක් වෙනවා. ඒක වචනයටයි බහු වචනයටයි දෙකටම දාන්නේ be එක. verb be කොටසින් දාන්නේ be. එතකොට will be speaking, will be dancing. හොඳට මතක තියාගන්න future continuous සිදු වෙමින් තියෙන දෙයක් නම් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ක්‍රියාපදය දාන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔබ කොහොමද දැනගන්නේ මේ ක්‍රියාපදය මේ වර්තමාන කාලයේ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ සිදු වෙන දෙයක්ද මේ කියලා තියෙන්නේ අපිට හදන්න කියලා වාක්‍යයේ වර්තමාන අනාගත කාලයේ සිදු වෙන දෙයක්ද නැත්නම් අනාගත කාලයේ සිදු වෙමින් යම් කිසි හෝ අවස්ථාවක අපිට ඊටාම හොඳටම හිතෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී මේකම තමයි කෙරෙමින් ඉන්නේ කියලා. එතකොට තමයි අපි මේ දාන්නේ continuous tense එක. අපි බලමු එහෙනම් මේක ඇඟෙන්නත් signal words තියෙන්න පුළුවන්. ඒ signal words තියෙන්නේ අර මේ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ සිදුවෙන signal wordsමයි. මෙන්න මේවා. නමුත් විශේෂ වශයෙන් කියන්න පුළුවන් on at 2 o'clock tomorrow. at 2 o'clock tomorrow. දැන් මේ tomorrow කියන වචන ඉස්සරහට at 2 o'clock tomorrow කියලා තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒ දෙකේ වෙන වෙලාවට සිදු වෙමින් තියෙන දෙයක් ගැන අපි දැන් අද ස්ථිර වශයෙන් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. At in October next year I will be going to Canada. දැන් තේරෙනවද? දැන් I will go කියන එකේ I will be going කියන එකේ පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. නමුත් විශේෂිත වෙලාවක් කිව්වොත් ඒ වෙලාවේදී සිදු වෙමින් තියෙනවා කියලා දැන් අපිට ස්ථිර වශයෙන් කියන්න පුළුවන් නම් තමයි අපි මේ future continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම හිතන්නේ අපි සෑහෙන්න මේ tenses ගැන ඔබට කතා කරලා තියෙනවා. දැනට ඔබට මෙතෙක් කල් ඉගෙන ගත්ත ඒවත් එක්ක මේ දැන් පුනරීක්ෂණය කරපු tenses එක සෑහෙන අවබෝධයක් ඇති කියලා අපි හිතනවා. එහෙමනම් අපි මේ future perfect tense එකටත් ගිහිල්ලා අභ්‍යාස ටිකක් කරන්න බලමු. දැන් හැම tense එකේම past tense එකේ තිබුණා, present tense එකේ තිබුණා past perfect, present perfect. එහෙනම් future tense එකෙත් future perfect එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙයි මේ අනාගත කාලේ තාම ඇවිල්ලත් නැතුව අනාගත කාලයේදී සම්පූර්ණ වෙච්ච ක්‍රියාපදයක් කොහොමද කියන්නේ කියලා. හැබැයි මෙහෙමත් අපිට හිතන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. අනාගත කාලේ යම්කිසි දවසක් ගැන හිතලා ඒ දවස වෙන විට මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වී තියේවි. එහෙම එකක් ලියන්න සිද්ධ වුණොත් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ලියන්නේ. චිත්තන්, shall we go through the 4 types of sentences? Yes, future perfect tense. You assume that this action would be perfectly performed by the time that you quote. Positive. She will have studied. Plural form. They will have studied. Negative. She will not have studied. And the plural form. They will not have studied. The positive interrogative, will she have studied? Will they have studied? The negative interrogative, won't she have studied? Won't they have studied? And as we said earlier, like in the past perfect tense, this sentence will never come in isolation. It will be followed by another phrase, isn't it? Yes. දැන් මේ චිත්තානි මිස් කිව්වා වගේ මේ future perfect tense එක අපි මෙහෙම කිව්වා කියලා හිතමුකෝ. she will have studied. එයා පාඩම් කරලා ඉවර කරලා තියේවි. දැන් ඒකේ කිසිම අර්ථයක් නැහැ. ඒකේ අර්ථයේ යම්කිසි අසම්පූර්ණ බවක් තියෙනවා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න දූල පුතාලා මේ future perfect tense එකේ අපි කියන්නේ මේ වර්තමානයේ ඉඳන් අනාගත කාලයේ යම්කිසි දවසක් හෝ වෙලාවක් වන විට සම්පූර්ණ වෙලා තියේවි කියලා අපි හිතන දෙයක්. එහෙනම් ඒ වෙලාව හෝ දවස මෙතෙන්ට දාලා වාක්‍ය කොටසක් කිව්වේ නැත්නම් මේකේ කිසිම අර්ථය පැහැදිලි වීමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක හැම වෙලෙම හොඳට මතක තියාගන්න. she will have studied. දැන් මම පාඩම් කරමින් ඉන්නවා. විභාගෙට දෙසැම්බර් මාසේ තියෙන්නේ. දැන් මම කියනවා she will have studied. she will have finished studying කියන්නත් පුළුවන් ඕනනම් ඒක. නමුත් අපි දැන් future perfect tense එකේ කියනවා she will have studied all her books. එයාගේ සියලුම පොත් පාඩම් කරලා ඉවර කරලා තියේවි. විභාගෙ තියෙන්නේ දෙසැම්බර්නේ, නොවැම්බර් මාසේ වෙනකොට. ඉතින් අපි මේ නොවැම්බර් මාසේ වෙනකොට කියන වචන කොටස දාන්න ඕනේ මෙතන by November. මේ by කියන වචනේ by කියන වචනේ ඊටාම වැදගත්. Then she will have studied all her subjects. She will have studied all her lessons. She will have studied all her books
by November. කියන්නේ නොවැම්බර් මාසේ වන විට ඇය සියලුම දේ පාඩම් කර හමාර කර තියේවි. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ වාක්‍යයේ අන්තිමට by කියන වචනේ සමග වේලාවක් හෝ දවසක් දැම්මේ නැත්නම් ඒකේ සම්පූර්ණ අර්ථය පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් අභ්‍යාස කරනකොට ඔබට ඒවයි තව ටිකක් තහවුරු වෙයි. අපි එහෙනම් බලමු. මෙන්න මේක තමයි මම දැන් ඔබට කිව්වේ. The future perfect tense is used to talk of an action that will be completed by a certain time in the future. Hence, it should be supported with. දැන් එහෙම අනාගත කාලයේ යම්කිසි දවසක සම්පූර්ණ වෙන්න තියෙන දෙයක් නම් අනාගත කාලයේ යම්කිසි දවස දියන්න ඕනේ. අනාගත කාලයේ සම්පූර්ණ යම්කිසි වෙලාව ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බලන්න මේකේ උදාහරණේ මාලා will have read the book. මාලා පොතක් කියවමින් ඉන්නවා දැන්. දැන් මේ මාලා පොත කියවලා ඉවර කරන දවස වෙනකොට එන බදාදා විතර වෙයි. ඒතර අපි කියන්නේ මාලා will have read the book by Wednesday. Wednesday වන විට ඉවර කළා තියෙයි. The meeting will have adjourned by 2 PM tomorrow. මීටිමක් තියෙනවා හෙට 2 වන විට ඒ මීටිම ඉවර වෙලා තියෙවි. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ by කියන වචනේ සමග දවසක්, by කියන වචනේ සමග වෙලාවක්, එක්ක by කියන වචනේ සමග සම්කිසි කාලයක් යෙදුවේ නැත්නම් future perfect tense එකේ අර්ථය පැහැදිලි වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු. ඔය ඔක්කොම දැන් මෙච්චර වෙලා කරපු දේවල් ඔබගේ හිතේ තියෙනවා නම් signal words හිතේ තියෙන්න ඕනේ ඔක්කොම tenses තුනේ. tenses තුනේ අපි කෙරුවේ කොටස් තුන අපි 9ක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ අභ්‍යාසයක් ඔබට යම්කිසි හේකින් ලැබුණොත් අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? කවදාවත් මෙහෙම වාක්‍ය 10ක් ඔබගේ ප්‍රශ්න O level ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔබට දිගටම හිස්තැන් පුරවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක එක්ක ඡේදයක් හැටියට තියෙයි. වෙන ආකාරයකින් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ එකක් තිබුණොත් ඔබ කොහොමද මේක ප්‍රශ්න සියල්ලම නිවැරදිව කරන්න දැන් විදියක් කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ලියලා ඔබට fill in the blanks with the correct form of the verb given in brackets. වරහන් තුල තියෙන වචනේ ක්‍රියාපදේ හරි නියම ආකාරය මෙතෙන්ට සුදුසු ගැලපෙන විදිහට දාන්න. The signal words will help you. දැන් මම හිතන්නේ විභාගයේ ඔබට දෙයි කියලා signal words will help you කියලා. නමුත් මේ අපිට ඔබ මතක් කරන්න ඕන නිසා කියන්නේ විභාගයේ මේ කැල දෙන්නේ නැහැ. නමුත් විභාගයේදී ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ signal word එකක් මෙහි කොහේ හරි තියෙනවා නම් එහෙනම් එතෙන්ට එන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. චිත්‍රානි will go through the sentences. I hope you remember these words: usually, seldom, always, normally. Can you remember when we were teaching you one particular tense, we used these words. So let us see whether you remember them. We usually eat rice and curry. Now, how would you fill this blank? We is the subject. Yes. Now, usually is darkened. Yes, is darkened to indicate that it's a signal. Yes, that's a signal word. We usually eat rice and curry. Now, is there anything wrong in this sentence? The verb is there within the brackets. Sometimes maybe the verb can be no, if you are 100% confident, you can use the same word. You can use the same word. Now, we is the subject pronoun that is in the plural form. Usually indicates the present, simple present tense, a habitual act, right? Then with we, you can't say eats. It has to be eat. So sometimes you will get the correct answer within the bracket. We usually eat rice and curry. ඔය දැන් ඔබට තේරුණානේ මේ සමහර විට වරහන් ඇතුලේ තියෙන වචනේ වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඒ අවශ්‍ය වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඔබට ඊට ඉදිරියෙන් තියෙන අර සිග්නල් වර්ඩ් එකෙන්. මේ සිග්නල් වර්ඩ් එකේ usually කියනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන්. කියන්නේ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ සිරිතක් හැටියට සිදුවන දෙයක්. ඉතින් මේකේ බහුවචනයක් තියෙන්නේ. බහුවචනයක් වෙනකොට අපි කවදාවත් මේකට s දාන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒක එහෙමම ලියන්න පුළුවන්. ඔබ කිසි දවසක හිතන්න එපා ඒ වරහන් ඇතුලේ තියෙන වචනේම මෙතෙන්ට දැම්මොත් ඒක වැරදි කියලා. වැරදි නෑ. ඔබේ අදහස සම්පූර්ණ වෙනවා නම් ඔබට මේ තියෙන සිග්නල් වර්ඩ්ස් වලිනුත් යම් කිසි දෙයක් තහවුරු වෙනවා නම් ඒක එසේත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඒවත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දැනුමයි අපි බලන්නේ. ඉතින් දැනුම බලනකොට පොඩි ට්‍රික් එකක් මේ වගේ කරන්නටත් පුළුවන්. Yes, if you have learned the present tense, simple present tense correctly, you will exactly know that with the word we, you cannot use an s in the verb. Yes. So that is why we want to test. We give you the correct answer within the bracket. Yes. We'll move on to the second Number sentence. 2, Marini. How many are there now? Only one person. Yes. Seldom. Seldom is a signal word which indicates a simple present tense.
Marini seldom go to church on Sundays. Now you know with Marini you can't use the word go. You have to add the word does. So does go means goes. Marini seldom goes to church on Sundays. Look at the next one. I. The subject pronoun is I. Once again, like we, I go to the temple on every poor day. The word every indicates that it's a habitual act, right? So with I, you can't say goes. It is go. See, you have got the correct answer within the bracket. I go to the temple on every poor day. Number 4. Please call me later. Comma. I watch TV now. Now the word now. What does that indicate? Is it the simple present tense or any other tense? Now shows that Now something is happening now. at the moment. That is the continuous form. NOW now gives you that the action is taking place now. So you have to say I am watching TV. You can't say I watching TV. You have to use the helping verb as well. I am watching TV. Please call me later. Number 5. Look, the tiger chased the deer. Now look means something is happening now and you are asked to look. So if something is happening now, what is that tense? Present continuous tense. The tiger, when you say tiger, what is the helping verb? Is. The tiger is, chase becomes chasing. The tiger is chasing the deer. Number 6. My dog licks. Does not always. Now the word always once again indicates the simple present tense. Bark at strangers. My dog licks does not always bark at strangers. Now what happens to this verb now? Does not always bark. Why? The S is taken out. Can you see does not? So therefore the word remains the same. You have to use the same word as in the bracket. Lex does not always bark. You can't say does not always barks, right? Because the word S, the letter S is taken out. And you can see that it is written as does not always bark at strangers. Please wait. The principal talk. You are asking someone to wait a little. Why? Something is happening. The principal is talking. The principal is talking to someone. So please wait. Talking to the parents at the moment. At the moment means now. She usually finish soon. She usually finishes soon. Now you can see we have used two tenses in the same sentence. Please wait. The principal is talking to the parents at the moment. She usually finishes soon. So that gives a lot of meaning. My father normally. Now what is the correct answer there? Sit in the front seat. Normally also indicates the simple present tense. My father is in the singular form. So you will say my father normally sits in the front seat when traveling in the car. So this is the way you find the correct form of the verb. You have to think radically, analyze the sentence, look for the signal word, and then you will remember which tense is indicated by the signal word. This is how you fill the blanks. Please do not do any guesswork. Analyze the sentence, analyze the signal word that is given in the sentence. Then you will find it very easy. Oh, then මෙවැනි අභ්‍යාසයක් ආවොත් කල්පනා මතක තබා ගන්න යුතු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වාක්‍යයේ තියෙනවද කාලය අඟවන්න යම්කිසි ඉඟි පදයක්. එහෙනම් ඒක තියෙනවා නම් ඔබට හරිම ලේසි. ඊට පස්ව බලන්න ඕනේ මේ වාක්‍යය ලියලා තියෙන්නේ මේ වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක නැත්නම් උක්තය නැත්නම් කරන තැනැත්තා ඒක වචනද බහුවචනද. මේ දෙක තමයි ප්‍රධානම දේ ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ අනුව දැන් සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ දෙන එකක් නම් මේක ඉඟි වචනයක් තියෙනවා.
සාමාන්‍යයෙන් දැන් කෙරෙමින් පවතින දෙයක් නම් තවත් වචනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම දෙක තුනම එකට මතකයට රැඳුනොත් රඳව ගත්තොත් මේ වගේ ඕනෑම එක්සර්සයිස් එකක් ඔබට ඉතා හොඳින් කරන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මේකේ තුන්වෙනි වාක්‍යය බලන්න. මේ I කියන වචනේ. I go to the temple on every poya day. හැම පොයෙම මම පන්සල් යනවා කියලා. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න ඔබ විශේෂයෙන් දැනගත්තු දෙයක් I කියන්නේ තනික් පුද්ගලයෙක් වුණාට I කියන වචනෙට හැම වෙලෙම බහුවචන ක්‍රියාපදයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. මොකද I කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් උත්තම පුරුෂ ඒක වචනයක් උක්ත පදයක් හැටියට භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි ඒකට බහුවචනයෙන් සලකනවා. අපි අපිට බහුවචනයෙන්වත් සලකගත්තේ නැත්නම් වෙන කවුරුත් සලකන්නේ නැති නිසා වෙන්නේ නැති ඉංග්‍රීසියෙන් I කියන එකට අපි උත්තම පුරුෂ බහුවචනයකින් කතා කරන්නේ. දැන් එහෙම හිතේ තියාගන්නකො එතන කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. මේ I කියන එක වාක්‍ය හැමතැන කොහේ තිබුණත් හුඟක් වෙලාවට බොහෝ වෙලාවට හැම වෙලේම වගේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක් සමග තමයි යන්නේ. හැබැයි I කියන පුද්ගලයා ඒක වචන පුද්ගලයෙක්. මෙච්චරම මෙපමණයි මේකේ තියෙන ගැටලුව. අනිත් ඔක්කොම අපි ඔබට ගන්නපු විදියට මතක තියාගත්තොත් මෙවැනි දෙයක් හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ඊළඟ කොටස මේකේ. මේකේ තියෙනවා Ranmali sometimes visit her grandparents in the village but she never stay there for more than 2 days. මේ බලන්න මේ sometimes never කියන ඒවා අර ඉංග්‍රීසි වචන හැටියට අපි එක්තරා කාණ්ඩවල වල යෙදුවා. Ranmali sometimes. දැන් මේ sometimes කියන්නේ සමහර වෙලාවල් වලට කියන. ඉතින් ඒකෙත් සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයක් තියෙනවා. ඒක සිදුවන වෙලාවට. Ranmali sometimes තියෙනවා. අපිට යම් කිසි ඉඟියක් එනවා. Ranmali කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක්. ඒක නිසා මේකට අපි දාන්න ඕනේ visits her grandparents in the village. සමහර වෙලාවට Ranmali ඇයගේ ආච්චි සියවයි ගමට බලන්නට යනවා. But දැන් හොඳ වචනයක් තියෙනවා but she never කියලා තියෙනවා. කිසිම දවසක මෙන්න මේ ඊතුරු කොටස කරන්නේ නැතිලු. never stay there for more than 2 days. මෙන්න දැන් මේ Ranmaliමයිනේ කරන්නේ. ඒතකොට Ranmali ඒක වචන. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නත් ඕනේ ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් s શબ્දයත් එක්ක. සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලේ ඒක වචනයට s දානවා ක්‍රියාපදයට. එහෙනම් එය මෙසේ ලියවිය යුතුයි. Ranmali sometimes visits her grandparents in the village but she never stays there for more than 2 days. දැන් ඉස්සෙල්ලා කරපු වාක්‍යවල ආවා වාක්‍ය කොටස් දෙකක්, tenses දෙකක්. දැන් tenses එකම tense එකෙන් මෙහෙම කොටස් දෙකක් එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න වාක්‍ය හොඳ සිහියෙන් කියෙව්වොත් මේ කිසිම දෙයක් වරදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා our English teacher blank give us a test every month. දැන් every month තියෙනවනේ හැම මාසෙම. එහෙනම් හැම මාසෙම යම්කිසි දවසක මේක සිරිතක් හැටියට සිදු වෙනවා. එහෙනම් ඔබට දැනගන්න දැන් එනවා ඇති ඔළුවට. එහෙනම් මේක සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ සිදු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සිදු වෙනවා. ඉතින් මේක English teacher singular නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ gives us a test every month. දැන් බලන්න 11 වෙනි එක. Let's run. Let's run. අපි දුවමු. මේක අපි වටේ ඉන්න කටියට කියන දුවමු කියලා. ඇයි මේ දුවන්නේ? The train already arrived. දැන් මේ already වචන ඉඟි වචනයක්. ඒක දෙපැත්තට ක්‍රියාපදයක් කොටස් දෙකක් දාලා තියෙනවා. මේක මෙහෙම දැක්ක වෙලාවෙම ඔබට දැනගන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තට ක්‍රියාපද කොටස් දෙකක් එනවා නම් වම් පැත්තේ එන්න ඕනේ එකක්. ඒකට හරියන එක උපකාරක ක්‍රියාපදයක්. ඒකට හරියන ක්‍රියාපදේ තමයි දකුණේ එන්න ඕනේ. මේ ක්‍රියාපදේ නම් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් වම් පැත්තේ මේ already එකට වම් පැත්තේ වචනේ මොකද්ද දාන්නේ? දැන් ඔබ දැනගත් අපි ඔබට කියවනේ මේ already just not yet තිබුණොත් ඒක හැම වෙලේම perfect tense එකක්. ඒතර perfect tense එකත් ಜಾති තුනක් ඔබට ඉගෙනුවා. දැන් ඒ ಜಾති තුන අතීත කාලයේ perfect එකක් තිබුණා, වර්තමානයේ perfect එකක් තිබුණා, අනාගතයේ තිබුණා. දැන් ඒ වර්තමානයේද අතීතයේද අනාගතයේද කියන perfect tense එක දැනගන්න ඉඟි වචනයක් තිබුණා. දැන් අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Let's run. දැන් අපි දුවමු කියන්නේ මේ කලබලෙන් දැන් තමයි මේක සිහි වෙලා තියෙන්නේ. The train already arrived. දැන් මේ දියෝතින් මේ වර්තමානයේ සිදුවෙන දෙයක්. එහෙනම් මෙතෙන්ට ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? The train has already arrived. දැනටමත් ඇවිල්ලා කෝච්චිය. ස්ටේෂන් එකේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ කෝච්චිය තියෙනවා පේනවා. ඒක නිසා අපි දුවමු කියනවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවොත් ඔබ මොන ටෙන්ස් එකද කියලා ඔබට මතකට නැගෙන්න ඕනේ. පොඩි ඉඟියක් මේ ක්‍රියාපදේ දෙකට කඩලා තියෙන හිස්තැන් දෙකෙනුත් ඔබට ඇඟෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ එක බලන්න walk quickly. School blank just begin. දැන් බලන්න walk quickly. ඉක්මනට ඇවිදින්න.
දැන් ඉක්මනට ඇවිදින්න කියනවා නම් දැන් සිදුවෙච්ච දෙයක් තමයි එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නත් ඕනේ present perfect එකේ has කියන වචනේත් සමග සම්බන්ධ වෙන past participle වචනයක්. Walk quickly. School has just begun. The passengers blank not yet board the plane, though it is time for it to leave. බලන්න මේක කියනවා මේකේ කියවනකොට සාරාංශයක් ඔලුවට එනවා. පැසෙන්ජර්ස්ලා not කියනවා නැත අර්ථයකුත් තියෙනවා. board කියලා තියෙනවා. මේ board කියන්නේ නැගලා නැහැ කියන එකට. තාම බසයට නගිනකොට ප්ලේන් එකකට නගිනකොට අපි get in කියන්නේ නැහැ. අපි ඒකට කියනවා board කියලා හොඳ වචනයක්. The plane නැති බවක් passengers නැගලා නැති බවක් අඟවනවා. though it's time for it to leave. මේ දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා ප්ලේන් එකට යන්න නමුත් තාම නැගලා නැහැ. දැන් තාම නැගලා නැත්තම් මේකත් වෙන්න ඕනේ වර්තමාන කාලයේ perfect tense එකේ passengersලා බහුවචන නිසා අපි has එක වෙනුවට මෙතන have කියලා දානවා. The passengers have not yet boarded the plane, though it's time for it to leave. දැන් අනිත් එක බලන්න. I blank so far blank not received my salary. තාම so far කියන්නේ දැන් තව වනතුරු. Not received ලැබිලා නැහැ මගේ පඩිය. I blank for 2 months up to now. අද වෙනකොට මම මාස දෙකක් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔබට දැන් මේ වාක්‍ය හොඳට කියවුවොත් ඔබගේ මතකයේ මේ මොන කාලයේද කියලා ඉබේම සිංහලෙන් උත් ඔබට දැනෙනවා ඒක. මම වැඩ කරලා මාස දෙකක් වැඩ කරලා තියෙනවා. තාම පඩිය ලැබිලා නැහැ. එහෙනම් මේ කරලා තියෙනවා ලැබිලා නැහැ කියන ඒවා යම්කිසි perfected actions. ඉතින් මොන වාක්‍යද කොහොමද මේක දාන්නේ? I have so far not received my salary. තව වෙනතුරු මගේ පඩිය හම්බෙලා නැහැ. I have worked for 2 months up to now. දැන් වෙනකොට මම වැඩ කරලා තියෙනවා මාස දෙකක්. දැන් වැඩ කරලා තියෙනවා කියන වචනේ තමයි මේ have එකෙන් එන්නේ. ගිහිල්ලා තියෙනවා වැඩ කරලා තියෙනවා කියන has have එකෙන් ඒක වචන බහුවචනේන perfect tense එක තමයි මේ ඔබට අඟවලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔබට මේක ඉතා පැහැදිලි කියලා. අපි තව ඉදිරියට අභ්‍යාස කරනකොට තවත් පැහැදිලි වෙයි. නමුත් මේ signal words වලින් ඔබට යම්කිසි දෙයක් හොඳට දැනගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන කල්පනා කරලා ක්‍රියාපදයේ දෙවුවොත් මේ සියලුම වාක්‍ය ඒ පැරග්‍රාෆ් එක දුනොත් පැරග්‍රාෆ් එකේ සියලුම හිස්තැන් ඔබට හොඳට කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි දැන් යන් චිත්‍රානි shall we fill in the blanks of this now? Yes. Now we are moving on to the next tense. It's the past tense, I suppose. Look at the words that indicate the tense. Last month, 2 minutes ago, then last night. Now these words tell you that something has happened in the past. Fill in the blanks with the correct form of the verb in brackets. The signal words may help you. Remember, at the examination you will not get this phrase. The signal words may help you. You will not find that phrase, right? Mahamaya Vidyalaya hold its prize giving last month. Now hold is a present tense verb. Can you use a present tense verb with the words last month? No, obviously you will have to find the past tense of hold. What is the past tense of hold? Held. Mahamaya Vidyalaya held its prize giving last month. I hear the bell ring 2 minutes ago. 2 minutes ago means it's over. So then you have to find the past tense of the word hear. What is the past tense of the word hear? Heard. Look at the spellings H-E-A-R-D. I heard the bell ring 2 minutes ago. Number 3. Ranjit sleep when I went to see him. When I went to see him. Now see, when I went to see him, that belongs to the simple past tense. When I went to see him, something was happening. What was happening? Ranjit was sleeping. Now when you get two sentences like this, you have to think a little, right? Because you can't say Ranjit slept when I went to see him. Two actions have taken place. When one took place, the other one was in progress. So Ranjit was sleeping when I went to see him. You have to be a little careful when you get a sentence like that. Number 4. Gamuno not visit the zoo yesterday. Not visit. What is the past tense of not visit? Did not visit. Gamuno did not visit the zoo yesterday. Where you went last evening? Now you want to know where that person
went the previous evening. How would you ask this question? Where did you go? Don't say where did you went. Most children make this mistake. Where did you, the moment you use the word did, you have to use the root form of the verb. Where did you go last evening? Went becomes go. I hear a strange noise while I study last night. Now there are two sentences there. These two sentences have been connected with the word while. Now you should know, when the word while is used, that is being followed by a continuous verb. While I, now how do you make it continuous? Study becomes studying, but you can't use it just without an auxiliary. While I was studying, what did I hear? I heard a strange noise. Can you see the two sentences? I heard a strange noise. I was studying last night. The two sentences are being joined with the word while. I heard a strange noise while I was studying last night. Number 7. I meet the president. Yes, the other day. I meet the president the other day. The other day means not today, right? In the past. So what is the past tense of meet? I met the president the other day. We go to Canada in 2001. So you can't say we go to Canada in 2001. It has to be went. We went to Canada in 2001. So you see, when you see the signal word, you should know how to analyze the sentence and find the relevant tense. දැන් මෙතන සිග්නල් වර්ඩ්ස් ඔබට දීලා ඒවා කළු වලින් ටිකක් තද කරලා තිබුණාට කවදාවත් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබට මේ අභ්‍යාසයක් පුනරීක්ෂණයක් කරන්න ඕන නිසා මෙහෙම තියෙන හොඳට අවධානය යොමු කරන්න මෙහෙම දේවලුත් වාක්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් අතීත කාලයේ සිදු වුණා නම් සාමාන්‍ය අතීත කාලේ ක්‍රියාපදයක් දාන්න. හැබැයි ඔබට මේ ක්‍රියාපද දානකොට ඊටමත් අමාරු තත්වයක් උදා වෙනවා මේ ක්‍රියාපදවල සමහර වෙලාවට past tense එක past participle එක ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්තම්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔබට හුඟක් හොඳයි මේ ed එකතු වෙලා හැදෙන ක්‍රියාපදවලයි ed එකතු වෙලා නැතුව හැදෙන irregular verbs වලයි මේ past participle එකයි past tense එකයි පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත්. දැන් මේක තවදුරටත් කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. මං හිතන්නේ ඔබට හරියම පැහැදිලි. මේකේ තියෙන යම්කිසි ඉඟි වචනකින් කාල සීමාව හංගවනවා. ඒ කාල සීමාව අනුව ඔබ ක්‍රියාපද යොදනවා. දැන් හැම වෙලේම එක වාක්‍යයක් එක කාල සීමාවක තියෙන්නේ නැහැ. සමහරට වාක්‍ය දෙකක් තුනක් එකතු කරනකොට ඒ වාක්‍ය තුනේ එක කොටසක් එක කාලයකිනුයි අනිත් කොටස අනිත් කාලයකිනුයි අපිට පවසන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න එහෙම වෙන අවස්ථාවකත් හොඳට බලා ගන්න මේ විදියට එක කොටසකට වර්තමාන කාලය අනිත් එකට අතීත කාලය දාන්න සිදු වෙයි ඔබට. එහෙම සිදු වුණොත් මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳට කල්පනා කරලා හරි ක්‍රියාපදේ ඒ ක්‍රියාපදේ යෙදෙන්න ඕනේ හිස්තැනට දාන්න. දැන් අපි බලමු තවත් එකක්. දැන් මම මෙතෙක් කල් කරපු සියලුම ටෙන්සර්ස් මිශ්‍ර කරලා දීලා තියෙන මේ අභ්‍යාස. ඒතර ඔබට දැන් හොඳට කරනකොට මතක් වෙයි මේ ඉඟි වචන පාවිච්චි කරලා ඒක වචන බහුවචන බලලා මේ හිස්තැන් කොහොමද හරියට පුරවන්නේ කියලා වරහන් ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියාපදේ මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. Chitani, shall we do this now? Now I hope you remember at the beginning of our lesson we reminded you of some signal words. Already, just, never. To which tense do these words belong? Isn't it? Yes. It's the present or the past perfect tense. So look at this exercise, children. Now in the past perfect tense, it always comes in two sentences, as we told you before. When I went to the station. Now there is a pause. When I went to the station, the train already left to Kandy. Something had happened when I went to the station. So this action that had taken place already carries the past perfect tense. The train had already left to Kandy. Now can you see, when I went to the station, one is in the simple past tense. The train had already left to Kandy. That is in the past perfect tense. The plane just reached the airport when they announced bad weather.
There also you can see two actions in the past. The plane had just reached the airport. The plane had just reached the airport when they announced bad weather. When they announced, that belongs to the simple past tense. So you see, one sentence is in the simple past tense and the other one is in the past perfect tense. The action that took place first is in the past perfect tense. The plane had just reached the airport when they announced bad weather. Number 3, I trust him so much until that day when I found him stealing my money. Until that day, what had I done? I had trusted him. I had trusted him so much until that day when I found him stealing my money. I never meet him until you introduced him to me the other day. I had never met him. I had never met him until you introduced him to me the other day. We travel with your brother to America once. Within brackets, you get the word travel. We had travelled with your brother to America once. Once means someday. So that is in the distant past. So you can see the actions that belong to the distant past always carry the past perfect tense. ඔව් අපි past perfect tense එක ගැන ඔබට උගන්වනකොට කියවනේ අතීත past perfect tense එක සිදු වෙන්නේ කවදාද? අතීත කාලය කියලා කාලයක් තියෙනවා. ඒ අතීත කාලය අපි කොටස් දෙකකින් සඳහන් කරනවා. එකක් මේ ළඟ අතීතය, මේ immediate past. අනිත් එක distant past, ඈත අතීතය. මේ ක්‍රියාවලි දෙයක් සිදු වෙනකොට හැම එකම අතීතයෙන් සිදුනා කියන්නේ සමහර දේවල් හුඟක් ඈත කාලේ සිදු වෙලා තියෙනවා. මේ ඈත කාලේ සිදුවෙන දේවල් අපි දැනගන්නේ මේ අතීත කාලයේ අපි මේකට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැනගත්තේ කොහොමද? යම් කිසි තැනකට ගිහිල්ලා අපි හිතමු අපි නුවරට ගියා. ගිහිල්ලාට පස්සේ අපි දැනගත්ත හරි හයියෙන් වැහැලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි when we went to Kandy we knew that it had rained hard. ගොඩක් වැහැලා තිබුණා කියලා. ඉතින් දැන් ගියපු නිසා තමයි දැනගත්තේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ past perfect tense එක කියනකොට කිසිම දවසක ඒක තනිකර ලියලා ඒකේ සම්පූර්ණ තේරුම ගන්න බෑ. The train had gone to Kandy කිව්වොත් ඒකේ කිසිම අර්ථයක් නැහැ. ඉතින් ඒක අපි මේ අවස්ථාවේදී කිව යුත්තේ ඇයි? මොකද මම කෝච්චිය නගින්න ගියා ස්ටේෂන් එකට. නමුත් කෝච්චිය ගිහින් තිබුණා. අනේ ඒ වගේ අවස්ථාවල් දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට අපි මේ කාල දෙක සම්බන්ධ කරනවා. මේ සම්බන්ධ කරන වචනේ බලන්න. මෙතන හැම වෙලේම තියෙනවා when කියන වචනයක්. ගිය විට මම ගිය විට when I went to the station. දැන් ඒක past tense එකේ. මේ යනකොටත් ඊට ප්‍රථමයෙන් යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙලා තිබුණා. ඒ තිබුණා කියන එක ක්‍රියාවලියක් සිදු වුණා කියන්න බෑ. මම ස්ටේෂන් එකට ගියා. I went to the station, the train left කියන්න බෑ. ඒකේ අර්ථය වැරදි. ඒක අපි කියන්නේ when I went to the station. ඊට ප්‍රථමයෙන් සිදු වෙලා තිබුණා කියන මේ තිබුණා කියන වචනේ ඉතා වැදගත්. ඒ තිබුණා කියන වචනේට තමයි මේ had දාලා ලියන්නේ. ඉතින් had දැම්මහම අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාපදය past participle එකෙන් ලියවෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා මේ ටික මේ කරපු ටික. When I went to the station, the train had already left. The plane had just reached the airport when they announced bad weather. මේ bad weather එක ගැන මේ දේශගුණේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා announcement එකක් එන වෙලාව වෙනකොට දැනටමත් ඒ අහස් යාත්‍රාව එයාපෝට් එකට ළඟා වෙලා තිබුණා. මේ බලන්න තිබුණා කියන එක තමයි මේ had එකෙන් කියන්නේ. මේ just කියන වචනයෙන් අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ ඉඟි වචනයක් past perfect tense එකට. ඊට පස්සේ තියෙනවා I had trusted him so much until that day when I found him stealing the money. ඉතින් මම එක අවස්ථාවක ඔහු මගෙන් සල්ලි හොරකම් කරනවා මට දැනුණා. මීට ප්‍රථමයෙන් මං ඔහුව විශ්වාස කරලා තිබුණා. ඒ වගේ එකක් කියනකොට තමයි මේ had trusted him so much. ගොඩාක් ඔහු කෙරෙහි විශ්වාසයක් තබලා තිබුණා. නමුත් අර එදා දවස වෙනකොට මම දැනගත්තේ මෙයා ටිකක් මගේ සල්ලි හොරකම් කෙරුවට පස්සේ තමයි මං එයා එච්චර trust කළ යුතු නැති පුද්ගලයෙක් කියලා දැනගත්තේ. I had never met him until you introduced him to me the other day.
ඉදා ඔයා මට මෙයාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකම් හඳුන්වලා දෙනකම් මට ඔහුව කවදාවත් හම්බ වෙලා තිබුණේ නැහැ. මේ හොඳට මතක තියාගන්න. කටින් කියනකොට මේ තිබුණේ නැහැ කියන වචන දෙක එනවා. We had travelled with your brother to America once. අතීත කාලේ ඔබගේ සහෝදරයා සමග we had travelled. මම ගමන් කළා තිබුණා ඇමරිකාවට. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මම හිතන්නේ මේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස ටිකෙන්ම ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති එක එක වරහන් ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියාපදේ කොහොමද හසුරවන්නේ හිස් තැනට ඒකේ තියෙන යම්කිසි අනිත් දේවල් මනසට නැగిලා කියලා. දැන් අපි බලමු තවත් කොටසක් තියෙනවා මේකේ. Fill in the blanks with the correct form of the verb in brackets. දැන් මේකේ මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියාපදෙ දාන්න පුළුවන්. අපි අර ක්‍රියාපද ටෙන්සර්ස් ගොඩේ ඔබට මේක කියලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔබ අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේක ඉතාම සිම්පල් ක්‍රමයක්. මේ verbs brackets ඇස්සේ දීලා තියෙනවා. මේ වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන ක්‍රියාපද අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ක්‍රියාපද වගේ action verbs නෙමෙයි. දැන් ඔබට අපි ක්‍රියාපද ගැන කියලා දෙනකොට කිව්වනේ සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා lexical verbs කියලා. ඒවැයි තියෙන ක්‍රියාවල් වල නම්. කරන දේවල් වල නම්. අඟවන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද වල නම්. තව කොටසක් ඉගෙනුවා auxiliary verbs කියලා. අර be verbs ගණයට අයිති වෙන. ඒවැයි action එකක් කියාපාන්නේ නැහැ. නමුත් අන්න එහෙම වාක්‍යවල ඒ වචන වලිනුත් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක අර්ථයක් ගෙන දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට භාවිතා වෙනවා. දැන් බලන්න මේකේ I a teacher. I teach English. දැන් මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන be. ඉතින් මේකේ I am a teacher. I teach English. The Kumari be 3 years old in 2013. 2013 දී කුමාරිට වයස 13යි. වයස 3යිලු. එහෙනම් අතීත කාලයට දාන be verb එකක් was. We in Jaffna last Friday. ගිය සිකුරාදා අපි යාපනයේ හිටියා. පැවැත්මක්. we නිසා මේකේ were දානවා බහුවචනේ. Shiro will in Kandy tomorrow. හෙට වෙනකොට ශිරෝ නුවර ඉඳීවි. Rex a clever dog. He loves to play. Rex is a clever dog. He loves to play. හොඳට මතක තියාගන්න එහෙනම් මේ am is are was were කියන වචනත් auxiliaries පැවැත්මක් අඟවන්න ක්‍රියාපද හැටියට සම්පූර්ණ ක්‍රියාපද ස්ථානය ගන්නවා වාක්‍යයක. මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි මෙතෙක් කල මේ tenses ගැන කිව්වා. චිත්‍රානි I think we have done ample revision. I think that's about all we have time for today. එහෙනම් අපි නැවතත් එන සතියේ හම්බ වෙනතුරු මේ කරපු වැඩ ටික අභ්‍යාස කරන්න කියලා පිළිල්ලන් හිටුවා. Have a good day children.